Do you want to speak English? 왕초보 6편 Let's go! 커피를 끓이는 것은 To make coffee. To make coffee. 당신은 커피를 끓여요. You make coffee. You make coffee. 아침에 In the morning. In the morning. 당신은 아침에 커피를 끓여요. You make coffee in the morning. You make coffee in the morning. 당신은 아침에 커피를 끓이나요? Do you make coffee in the morning? Do you make coffee in the morning? 당신은 아침에 어떻게 커피를 끓이나요? How do you make coffee in the morning? How do you make coffee in the morning? 을 유지하는 것은 To keep. To keep. 당신의 차를 유지하는 것은 To keep your car. To keep your car. 깨끗하게 Clean. Clean. 당신의 차를 깨끗하게 유지하는 것은 To keep your car clean. To keep your car clean. 당신은 당신의 차를 깨끗하게 유지해요. You keep your car clean. You keep your car clean. 당신의 차를 깨끗하게 유지하세요. Do you keep your car clean? Do you keep your car clean? 당신의 차를 어떻게 깨끗하게 유지하세요? How do you keep your car clean? How do you keep your car clean? 에 가는 것은 To go. To go. 직장에 가는 것은 To go to work. To go to work. 당신은 직장에 가요. You go to work. You go to work. 당신은 직장에 가세요? Do you go to work? Do you go to work? 직장에 어떻게 가세요? How do you go to work? How do you go to work? 을 찾는 것은 To find. To find. 딱 맞는 사이즈. The right size. The right size. 딱 맞는 사이즈를 찾는 것은 To find the right size. To find the right size. 당신은 딱 맞는 사이즈를 찾아요. You find the right size.
You find the right size. 온라인으로, Online. Online. 당신은 온라인으로 딱 맞는 사이즈를 찾아요. You find the right size online. You find the right size online. 온라인으로 딱 맞는 사이즈를 찾으세요. Do you find the right size online? Do you find the right size online? 온라인으로 딱 맞는 사이즈를 어떻게 찾으세요? How do you find the right size online? How do you find the right size online? 오늘은 여기까지. 구독과 좋아요. Thank you for watching. See you next time. 안녕.